நீ வாங்கி கொடுத்து அவங்க 5 மாசத்துல முழுகாம ஆயிட்டாங்கடா. நீ நல்லவன்டா, நீ நல்லவன்டா. ஈவன் ஐ நெவர் இன் மை வெட்டிங் ஃபுட், யூ நோ நாட். பேரனாகிய இவருக்கு கல்யாணம், அதனால நீங்க வந்திருக்க. இதுல ஹைலைட் என்ன தெரியுமா, இவங்க எல்லாரும் உயிரோட இருக்க மாட்டாங்க. எப்படி இருக்க? எதுவும் இருக்கண்டா. நான் ஒன்னே இதை ஏன் தெரியுமா கேட்குறேன், ஏன் நானும் நீயும் எபிசோட் செஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆமாம், போன வாட்டி நான் என்ன பற்றி பேசணும்? Day, the last episode where you and me were together, we were talking about no, we were in a guest episode. guest episode ஆமா யா Ishwarya's episode was our last episode together. ஆமா. இன்னைக்கு ஒரு டாபிக் என்னன்னா இந்தியன் முஸ்லீம் வெட்டிங்ஸ். இதை நம்ம 2 பேரால மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ரைட், நம்மளுக்கு தான் அந்த நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாய் வீட்டு கல்யாணம் வந்துருங்க. இது பாய் வீட்டு கல்யாணம் என்ன, லைக் மற்ற கல்யாணத்தை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா என்ன யூனிக்காக இருக்கு? நிறைய விஷயம் யூனிக்காக இருக்கு. சொல்லுங்க. பிரியாணி யூனிக்காக இருக்கு. ஆஃப்கோர்ஸ் பிரியாணி யூனிக்காக தான். Okay, I'm not trying to say anything, but usually my Indian friends' weddings are in temple. அதனால இட்ஸ் யூஸ்வலி வெஜிடேரியன். வெஜிடேரியனாக இருக்கும். ஆமாம். ஸோ அவங்க the only ஒரு ரிசப்ஷன் வந்து ஹோட்டலில் வைப்பாங்க, அதில் non-veg. That's why I was coming from. Okay. It's either the ROM or what they do outside, which is non-veg. Other than that, wedding means it's vegetarian. So நம்மளுக்கு வந்து it's definitely இல்லை பிரியாணி தான் வைப்போம். அந்த பிரியாணியில் வந்து மட்டன் பிரியாணி தான் இருக்கணும். One thing I don't like. ஏன்? You know what? இந்த இன்விடேஷன் கார்டு வரும் தெரியுமா? ஆமாம், திருமண அழைப்பிதழ். அதை நீ திறந்து பார்த்துருக்கியா? நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன். அந்த ஒரு ஒரு ரெஸ்யூமே மாதிரி இருக்கும்டா. ஒரு ஊரோட பேரே இருக்கும். டிவிஸ் டாட்டர் ஆஃப் இவரு, இவங்க வந்து இவங்களோட கிராண்ட் ஃபாதர், அவங்களோட கிராண்ட் மதர், இவங்களோட பேரனாகிய இவருக்கு கல்யாணம், அதனால நீங்க வந்திருக்க. இதுல ஹைலைட் என்ன தெரியுமா, இவங்க எல்லாரும் உயிரோட இருக்க மாட்டாங்க. So technically they are inviting you from the grave. ஏன்னா என்னோட கல்யாண அழைப்பதில்லையோ அப்படிதான் இருந்துச்சு. இவன் செத்து போயிட்டான் உயிரோட இருக்கான். சரி போலாம். இவன் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருப்பான், அதுக்கப்புறம் இருக்க மாட்டான். எப்படி பேசுறோம்? நம்மளுக்கு இருக்கு சரிபடிதான், பட் இட்ஸ் ஓகே. சரி, சொல்லு. What is your most memorable experience in wedding, Indian Muslim wedding? எனக்கு நடந்ததா இல்லை, லைக் உனக்கு நடந்தது பர்சனலா? ஏன் தெரியுமா, நானும் இந்த நாயும் I think in the 2000 I think it's the 2018 like we just put it for the except of us getting married lah. Yeah, except for us. அது வந்து வேற டாபிக், அது வேற வேலை. 2018 to 19 was the era where there was a lot of wedding happening back to back. சரி, அது ஓகே. அதுக்கு காரணம் அது மேபி within our circle, மேபி objectively நீ பார்த்தா within our circle, more like that era, like a lot of people were getting married. all the millennials finishing getting அது ஒரு இந்தியன் முஸ்லீம்ல வந்து usually because a lot of Indian Muslim wedding, like not say a lot lah, maybe 60-40, 60% arranged, 40% love, 50-50 சொல்லலாம்டா. now it's about 50-50. I'm talking about in the 2018-19, that phase was still 60. அதுக்கெல்லாம் ஒரு கிரே ஏரியா இருக்கு. மேபி what is a love arrange love something like that. No lah bro. Okay, that's not our problem. Okay, so நான் வந்து சண்டே கல்யாணத்துக்கு கிளம்புவேன். ஸோ நான் கல்யாணத்துக்கு கிளம்புறேனோ இல்லையோ, மொதல் மெசேஜ் இந்த நாய்க்கு தான் போடுவேன். இன்னைக்கு கல்யாணம் இருக்கா? he will reply me yes, location this, okay, see you there. அதே அவன் எனக்கு பண்ணுவான், வெட்டிங் எஸ், லொக்கேஷன் திஸ். இந்த மாதிரியே 15-20 வெட்டிங் ஒன்றா போயாச்சு அந்த வருஷத்தில். ஆனால் இதில் ஹைலைட், நான் ஃபேமிலி கூட போவேன், நாய் தனியாக வரும். நான் சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் வருவேன் சம்டைம்ஸ். நீ தனியாக தான்டா வருவேன். லோன் ரேஞ்சடா. ஆனால் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர கிஃப்ட்டை நீங்கள் கேட்கணும். இதை நான் பப்ளிக்காக சொல்லி ஆகணும், ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இதை வந்து நீ ஓகே, பிஃபோர் ஐ அட்ரஸ் த கிஃப்ட் யூ பாட், ஓகே, நீ என்ன மென்டாலிட்டியில் வாங்கினேன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? டேய், ஐம் ப்ராக்டிக்கல் ஜோக்கடா. இது எல்லாருக்கும் தெரியும்.
இது எந்த ஜோக்ல வரும்னு நான் சொல்ல முடியல. ஏன்னா நீ இதெல்லாம் சொன்னா நான் கிஃப்ட சொன்னா உங்களுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிரும். சொல்லு இது எந்த ஜோக்ல வரும் தெரிஞ்சுக்கலாமா? இல்ல இல்ல நிக்கா முடிஞ்சு நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். ஸோ அதுல ஒன்று விஷயம் வந்து to make joy and the love, I give them something. அடிப்படை தேவை. உன்னோட லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும். அடிப்படையான தேவை. அந்த அடிப்படை தேவைக்கு நீ வந்து உபதேசம் இல்ல உதவி பண்ணிருக்க. ஓகே நீ உபதேசம் நான் பிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லலாம். ஸோ நேயர்களே நான் சொல்கிற விதம் வந்து அவர் கேமரா ஒன்றும் வாங்கி கொடுக்கல. அவர் சொல்கிற விதம் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அவர் வாங்கி கொடுத்தது வந்து எங்கி கேண்டில். வந்து தமிழில் சொல்லணும்னா அவர் விளக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. அவர் அதை பிடிக்கல. கேண்டில் விளக்கு சேம். யா சேம்லா. மிளகுவத்தி இஸ் கேண்டில். மிளகுவத்தி ஆமா 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 ஆமா. ஓகே அந்த மிளகுவத்தியை நீ லைட்டா நீ குறிப்பா விளக்கு சொல்ற இல்ல அது கொஞ்சம் அவர் வாங்கி கொடுத்தது நோய் பண்ணதுக்கு இன்னும் லைக் ஒரு வேல்யூ ஆடா இல்ல. எல்லார் கல்யாணத்துக்கும் அவர் கேண்டில் வாங்கி கொடுத்தாரு. எல்லா கல்யாணத்துக்கும் அவர் கேண்டில் தான் வாங்கி கொடுத்தாரு. நம்பாதீங்க. நான் பார்த்த வரைக்கும் கேண்டில் தான் வாங்கி கொடுத்தாரு. ஓகே அவன் என் கல்யாணத்துக்கு கேண்டில் வாங்கி கொடுக்கல. என் கல்யாணத்துக்கு மொய் தான் வச்சான். நல்லவன் அதனால தப்பிச்சேன். உண்மையை சொல்லிடுறதா நாரி இருக்கும். எபிசோட் முடிக்கலாமா? ஐயோ. ஸோ ஷரீஃப் நம்ம கேண்டில் ஐ மீன் வாங்கி கொடுத்ததை பற்றி பேசியாச்சு. ஓகே நீ வாங்கி இதில் ஹைலைட் எதுனா தெரியுமா? இதை நான் உன்கிட்ட சொல்லணும் ஆன் ஏர். நீ ஒரு 4-5 கல்யாணம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. நீ இந்த gift வாங்கி கொடுத்து இல்ல நான் சொல்றேன். நான் எக்ஸாஜரேட் பண்றேன். மேக்ஸிமம் 2 தான் வாங்கி இருப்பேன். நோ மண்டே கார்டன்ஸ் பை தி பேலே 3 தடவை போனோம். 3 தடவை நீ நான் கரெக்டா சொல்லுவேன். ஒன்னு வனிலா ஃப்ளேவர், ஒன்னு செர்ரி ஃப்ளேவர், எல்லாம் எங்கி கேண்டில் தான். வாங்கி கொடுத்தவன் வந்து என்ன மச்சு தெரியுமா? நீ வாங்கி கொடுத்து அவங்க 5 மாசத்துல முழுகாம ஆயிட்டாங்கடா. நீ நல்லவன்டா. இந்த பாட்டு உனக்கு ஒரு நீ உண்மையா பேசுற? உண்மையாவே. You know why? Because அந்த கல்யாணம் நம்ம போகும்போது is usually is somehow my mom's friend or what. So she was like, oh they are expecting and all. I was like, okay. அதுக்கப்புறம் நான் ஒன்னே தான் யோசிப்பேன். இவனால வந்த வினையும் இல்ல அரோமா கிவிங் மீ டூ மச் கிரெடிட். ஆமா மெமரபிள் மூமெண்ட்ஸ் என்ன? ஓகே இந்த கல்யாணத்தில் நம்ம எல்லாரும் போன கல்யாணத்தில் உனக்கு மெமரபிளான கல்யாணம் என்ன? ஐ ஹவ் டு திங்க். பட் உனக்கு ஏதாச்சும் இருக்கா? ஐ திங்க் ரைட் ஃபார் யூ அண்ட் மீ டுகெதர் கல்யாணம் வாஸ் Gardens by the Bay. Okay, yeah. I'm not in the couple. I think you and me know lah. It's quite in the couple is like still தெரிஞ்சவங்க தான். ஆமா. ஏன் மெமரபிள் நான் சொல்றேன். டேய் இடமே இல்லடா. அது எல்லா இந்தியன் முஸ்லிம் வெட்டிங்ல வந்து இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை. ஏன் கல்யாணத்துலயும் அதுதான் பிரச்சனை. இந்த பிரச்சனை எதனால வருதுன்னு நான் இப்போ ஆன் ஏர் நான் சொல்றேன். ஓகே நீ வெரிஃபை பண்ணு. ஓகே ஓகே நம்ம வந்து திருமண அழைப்புதல் நம்ம ஒன்று கொடுப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? அந்த அழைப்புதல் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு போய் தான் கொடுக்குறோம். ஓகே இது வந்து ஐ ரியலைஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு மை Chinese friends. Okay. When I invite them, they specifically ask, okay bro, is the invitation for me or for me and my spouse? அது கேட்பாங்க அவங்களோட ப்ராக்டிஸ். ஆனால் நம்மளுக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்வைட் பண்ண அந்த வீட்டில் 7 பேர் இருந்தா 7 பேர் இன்விடேஷன், 10 பேர் இருந்தா 10 பேர் இன்விடேஷன், பூனைக்குட்டி ஆடட் எல்லாமே ஆடட். டே அதனால தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வருது. I won't say it's a பிரச்சனை. I feel it's a characteristic of a Indian Muslim wedding. நல்லா ஜாலியா crowded-ஆ இருக்கும். I mean everyone is there. Yeah. So I think it's a Indian Muslim mindset. So we also like when we book. இது நீ criticize பண்றியா நீ? Yeah, I criticize it because it happened in my wedding personally. So I feel நான் வந்து I had my hall was. Where did you get married again? 2023. 2023.
Okay, so after COVID lah. Yeah, after That's COVID. different. நான் 800 peopleக்கு கரெக்டாக நான் வந்து we all because when we all invite people we put the list and invite what Okay. 800 people, that means 400 from my family side, 400 from my wife side. Okay, is I mean 800 peopleனாலே நிறைய பேர் இப்போ கேட்குறவங்களே they will be like, oh, that's a big wedding day. So 800 peopleக்கு நான் வந்து கணக்கு வச்சு இது contextualize பண்ணோம். Maybe post COVID and pre COVID 800 பேர் அந்த சொல்ற context is I think will mean two different things. So when நான் கணக்கு வச்சு 800 people கூப்பிட்டேன். உனக்கு தெரியும் நிலவரம். Until to the point the caterer is actually one of my friend lah. டேய் ஒரு 1500 பேர் வந்திருப்பாங்கடா. Yeah, 1005 people turn up. The food ran out. They had to immediately tell the kitchen to recook and bring it out. I still remember because the same caterer was the one who did for my company's D&D. இடையில தான் பேசினேன். He was telling me, bro, உங்கள் கல்யாணத்தில் நான் கோழி எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தேன், நான் ட்ரே எப்படி திருப்பினேன், ட்ரேயில் இருக்க கோழியை காணோம், நான் அப்படி தூக்கிட்டு வர மாதிரி எல்லாரும் கை விட்டு எடுத்துட்டாங்கண்டி. ஐயோ மானத்தை வாங்கியிருக்கீங்களாடா. இதோ நான் வாட்டிங்க ஃப்ரெஷ்ஷான கோழி லெக் பீஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. டே மானத்தை வாங்கியிருக்கானுங்கடா எல்லாரும். ஐயோ அது பாதி சாப்பிட்டது பருதா இருக்கும். I tell you தெரியும். Even I never eat my wedding food, you know or not. That's common problem. No, that's how crowded it was. I tell my caterer, boss, 3-4 packet, just give to me later. Okay, so coming back to the story. ஐயோ கால் பிடிச்சிக்கிச்சு அம்மா. Okay, so அதான் அந்த கேத்தரை இப்படி எடுத்துறதுக்குள்ள முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொன்னேன். I was like, wow. And the amount of crowd also cost me. இது வந்து personally like இவ்வளோ நாள் நான் கல்யாணத்துக்கு போகும்போது I just attend the wedding as a guest one. So when I'm the one sitting down as a groom, I realize because of the crowd and everyone wants to constantly take picture with you, bro, it's never ending, bro. Yeah, it wouldn't end, bro. It's like a train track. எனக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை because on my wedding it's a COVID wedding, so less people. கோவிட் வெட்டிங்கை பற்றி சொல்லு. யார் டிரைவர்? இட்ஸ் ஹிம் டா. நல்ல உயிரோட தான் இருக்கும். கேஜிஎஃப் ஸ்டைலில் எனக்கு யூனிஃபார்ம் மட்டும் தான் நான் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கல. காலங்காத்தால வந்து அவனை பிக்கப் பண்ணிட்டு அங்கேயே நான் அவன் ஒய்ஃபை பிக்கப் பண்ணிட்டு மண்டபம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இவன் ட்ரெஸ் சேஞ்ச்னே வச்சுருந்தான். ட்ரெஸ் சேஞ்ச் அவுட்ஃபிட் சேஞ்ச். ஓகே, ட்ரெஸ் சேஞ்ச் சொன்னால் வேறு மாதிரி இருக்குது. அவுட்ஃபிட் சேஞ்ச்னு வச்சுருந்தான். மண்டபம் வந்து லொக்கேஷன் ஜெட்ல இருக்குன்னா அங்கேயே 5 கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் வந்து அவுட்ஃபிட் சேஞ்ச் வச்சுருந்தான். ஆனால் அதில் எனக்கு ஒரு நல்லது நீ பண்ணேன். என்னது? எனக்கு கக்கூஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு இடம். ஓ ஏலாம் they had to book lah. Yes. ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து like they didn't have bookings. So it's like wow, interesting. சொல்லு உன்னோட கதையை என்னோட. ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் ஓகே. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்ம ஆளுங்க வந்து ஹாரிஃபிக்காக நடந்துங்கிறது வந்து they should understand when someone invites you for a wedding, you all also should take the initiative. I mean okay lah, நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி வந்து like you know if you have kids and babies, okay lah, no choice, you cannot வீட்டில் விட்டுட்டு போக முடியாது. But you know when you have like super old people or this one then they invite you, you want to attend lah, but don't bring the whole village lah. அப்படிலாம் கூட்டிட்டு வராங்க. I have seen multiple. You've seen lah. I mean I'm telling from my personal experience. What happened in my wedding, I put 800 people, 1005 turn up. I don't know where the 1005 came from. My childhood friends பாவம்டா ரோட்டு வாசலில் நின்று சாப்பிட்டு இருந்தானுங்கடா. ஃபோட்டோவில் பார்க்கல என்ட்ரன்ஸில் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருந்தானுங்க. மேலே வந்து என் கூட ஃபோட்டோ கூட எடுக்கலடா அவனுங்க. பாவம்டா. சே, this is what I feel memorable. I feel this is going to be a characteristic of Indian Muslim wedding. For example, if you call 800 people, there are going to be at least 1,200 people turning up. So I feel that people have to plan within. No, I had a I had a buffer. 800 பேருக்கு நான் 200 ஸ்பெஷல் கேஸ் தான். 800 people 200 people எக்ஸ்ட்ரா சாப்பாடு வேற வச்சிருந்தேன். அப்பயும் முடிஞ்சிருச்சு. அம்மா. Yeah, correct. You know there is bigger crowd da. Yeah, it's an Indian one of the most crowded wedding. Yeah, it's an Indian Muslim rule that if you have X amount of people coming, you at least have 100 or 150 food. And you assume that most of these people will ask for second serving of food. Yes. So அதுக்கு மேல நீங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து நான் செகண்ட் சர்விங் அதெல்லாம் நான் பத்தி பேசல. You want to eat, you eat. Okay, second serving. Yeah, that one all
that one ஆளுங்க சாப்பிட்டு போங்க, have fun, சாப்பிடும்போது and, whole yeah, hearted நான் yes, சொல்றேன். But yes. when you bring more than what we invited, like number one, when we invite you, we know that your house of family of 4, but another 2 people or 3 people pop out out of They'll nowhere. come at last minute lah. Yeah. இது இந்த கல்யாணத்துக்கு போற வரியா? Even my uncles, right? I realize when it comes to like invitation for the wedding, sometimes it goes to the shop because their money changes what. Invitation money change ஷாப்புக்கு போகும்போது they were like, oh, கடைக்கு வந்திருக்கு, வாயா, then end up like 6 people go. Very informal lah. Very informal. Very informal. I don't think it should be like that, bro. இது ஏன்னா ஓகே ஊர்ல வந்து it's something like this, you know. In India. ஊர்ல வந்து நீ Okay, கல்யாணம் have you attended or not? Okay, the last time I attended I was too young lah. I was 9 years old because it was my uncle's wedding in India. Okay. So I cannot like, I know it was I know it's crowded, but I don't know the extensiveness. So Oh. you? I attended, I think was when I was just before COVID. Okay. My cousin's wedding lah. Okay. ஸோ அங்கே யூஸ்வலாக நடக்கிற வந்து ஃபுல் ஊரே பஸ்ஸில் வந்து நிற்கொண்டா கல்யாண ஊரில் லைக் நீ அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தா லைக் யூ சி the usual custom is for people to bring their whole village as the guests. ஸோ எல்லாரும் வந்துருவாங்க லைக் the postman lah, the whoever, you know. That is because, right? That's because that's their culture. Not only culture, because நீ ஊருன்னு சொல்லும் போது they are according to this village like எல்லாரும் சொந்தக்காரங்க தான். is somehow because there was a phase very early, this one I heard lah, I don't know how far நான் வந்து வெரிஃபை பண்ணல, நான் வந்து இது சொல்ல from what I heard, because last time they வந்து அந்த ஊர்லயே தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க, ஊருக்குள்ளே. ஆமா, இல்ல மறு ஊர் வந்து பக்கத்து ஊர் வந்து லைக் வந்து அலைன்ஸ் கேட்பாங்க. That kind of thing is usually பார்த்து தான் கொடுப்பாங்க. You know, the reason why they do that is so you can keep your family close to you. Not only that, இப்ப பொண்ணு கொடுக்கறவங்களுக்கு வந்து தெரியும், என் பொண்ணு வந்து 3 வீடு தள்ளி தான் இருக்கு. Yeah. So is some sort of a safety net. வெளியூர்ல கொடுத்துட்டா நம்ம வந்து பஸ் எடுத்து போகணும், பைக் எடுத்துட்டு போகணும், நம்ம பொண்ணு வந்து நம்பி கொடுக்கணும், ஏதாச்சும் நம்ம கண்ணு முன்னுக்கு இருக்க மாட்டாங்க, இந்த கண்ணது. ஸோ இட்ஸ் நார்மல். இப்போ வந்து லைக் they are doing like all these like ஊரு like different ஊரு மத்த ஊரு. So இதனாலே வந்து there is like a extensive relative there. Yeah. So that is part 1. So part 2 is they all அங்கே ரொம்ப நாள் இருக்கனால they end up talking to everyone. So like கூப்பிடாம இருந்தாலும் indecent. So end up the whole village. So அந்த கலாச்சாரம் வந்து இங்க இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம். அதுதான் பார்ஷலா. Yeah, it's a partial thing lah. Yeah. ஆனா நான் அந்த எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு பிளாக்ல 2 பேர்னா அந்த பிளாகேவல வருது. இங்க I mean அந்த விதத்துல பட்டா. Okay, yes, figure of speech. Okay. Figure of speech lah. But another thing, okay, Indian Muslim weddings I see. எவ்வளவு தான் நம்ம வந்து சாப்பாடு உன்னிச்சு பார்த்தாலும் சாப்பாட்டுல ஏதாச்சும் ஒரு குறை இருக்கும். Bro, I think it's inevitable because you're cooking for like 1,000 people. There's something you're going to go like wrong. Okay, I believe, right, நீ வந்து சூடா சாப்பிடணும்னா you must be one of the first few to attend. Okay, fine. Okay, when you are the last few, like going towards the end and stuff, it is bound to be, not say hot, warm. I will use the word warm. ஆறிலாம் போய் இருக்காது, வார்மாக தான் இருக்கும். That one what we can do, அவங்க என்ன அடுப்புலையே வச்சு வெந்துக்கிட்டே இருக்கவா முடியும்? They are cooking in big batches. What people need to understand that they are catering for big this one. We are not going for a restaurant, we are going for a wedding. Your mindset is to go there to bless the couples, not to eat and chorus. So when people like I've seen lah, like பக்கத்து டேபிள் one is like நல்லா இல்ல, நல்லா இல்லாட்டி சாப்பிடாத. சிம்பிள் வா. Who's forcing you? மட்டன் சாப்பிடலையா, நான் காசு கட்டியிருக்கேன், நீ சாப்பிடணும். அவங்க வந்து அந்த லைக் நீ ஒரு regret உள்ள சொல்ற, or like you feel a bit like a animosity. No, it's not animosity because I'm coming from the angle like this is part and parcel. I'm enjoying it. No, I feel that it should change. It should change. Okay, fine. Okay, I'm feeling that maybe the older generation are coming and we are the new generation. We also like நம்மளே நீ பாத்துக்க, there's a lot of changes coming from us to we are like இப்ப நீ millennial and boomer சொன்னீங்கன்னா millennial, boomer, Gen Z, we are the bridge.
ஆமா ஓகே Okay, boomerக்கும் millennial. So we are that. If we still follow some of these practices, which we can avoid for better things. Not say there's இடையில நான் How I Met Your Mother பார்த்துட்டு இருந்தேன் drama. There was this phrase Ted will tell Zoe when they broke up. Zoe வந்து is the red hair girl ah. No. Zoe யாரு? It's the girl who was trying to ruin his architect career because of the she trying to save the Arcadian. Oh, I cannot remember the face. Okay, so yeah. So she will tell sometimes things have to fall apart for better things to. So what அந்த philosophy வச்சிட்டு இது இங்க கொண்டு வர. Oh. Yeah. I think. அறிவுடா எனக்கு பத்தியா தத்துவம்லாம் பொழியுது. Yeah, I agree with you, but I feel that culture மாறதுக்கு வந்து அது ஒரு organic process-ஆ. Yeah. It's an organic process. I think we should start. டக்குன்னு மாறாது. No, like I say, it won't change. We are already, like for us, we are already on our 30s. Okay, I think what the last of பர்பிள் ஐசின்னு வரல. 2 வருஷத்துல வரும். பர்பிள் ஐசி. பர்பிள் ஐசி. யாருக்கு? எனக்கு. பர்பிள் ஈஸிலிங் கார்டு சாரி. சீனியர் ஈஸிலிங் கார்டா? உனக்கு ஏன்டா 2 வருஷத்துல வரும்? டேய் சும்மா தான் சொல்றேன்டா. மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் மை செல்ஃப். ரைட். நீ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டியா? நான் இன்னும் உன்னை வடைக்கிற இடத்துக்கு வரல. சரி ஓகே. Like I feel like the last of the millennial is considered what 99 சொல்லலாம். 99 சொல்லலாம். பட் அந்த 99 பிறந்த இது வந்து Gen Z ஆயிட்டாங்க. So we just keep it as 99 last one. 97 is the millennial last. I think what 97 is how old already? They are already touching 30 soon. 30. So it's about time lah. That's what I feel. Yeah. நான் வந்து நான் ஒரு ஆவேசமாகவும் சொல்ல கோபமாகவும் சொல்ல ஒரு ஆதங்கத்தோடும் சொல்ல I just feel that it should be done lah. It should be like not for the sake of how to say, it's just for the sake of being a better human, or more not say better human. அவ்வளோ சீரியஸாக ஃபீல் பண்ணுறா நீ? இல்லை, sometimes it feels like no, okay, ஏன் தெரியுமா, like sometimes இது my colleagues who came right, they don't experience this kind of crowd. Your colleagues who came, you didn't know? Okay. Yeah, different race what. But what I'm trying to say is, when someone comes and tell you there's no even space to sit down, there is to think about it lah. I'm coming from the angle. We think about the smallest thing. You go for a wedding, you're finding space to sit down, and you're just sitting down, looking, and there's no space. It's strange. I don't find like any. I don't like regret or like no. I'm not saying regret. I'm not regret. What? I don't find any discomfort in that. I feel it's part and parcel of. Because we are so used to. I'm so used to it. Yeah, that's why I'm trying to say we have attended so many weddings that it became a norm to expect this kind of crowd, expect this kind of behavior, expect this kind of in and out. But have you ever thought about what the couple really wants? Good question. Sorry, that is not valid in a Indian Muslim wedding. Exactly. Why is it not thought about what the couple really wants? I agree that kalyana வந்து is not for, okay, in my context, Indian Muslim context, and my own personal context, wedding is not for me, it's for my parents, because they want to like invite people. It's a happy occasion for them and mine was different a bit. Mine was for the couple, me and for a couple. Okay. But sometimes right, as couples, we don't want, I don't know how many couples had this feeling, but we don't want to be there like so long or like an exhibit or like for 5-6 hours. We just want to be relaxed. We don't even get the time to take the mic. Yeah, the Indian Muslim Taliban will come on stage. என் கல்யாணத்தில் தான் நடந்துச்சு. I'm not, நான் குறை சொல்லலை, நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் எஃபர்ட் போட்டு தான் வரீங்க, நான் குறையா சொல்லலை. But there's so many other opportunities you can do that. You all can come privately, like literally have a conversation with a couple, or try to do. Why must you do it like in a big? It's not a ரேஸா ஜெயிச்சிருக்கோம். லைக் கல்யாணம் பண்ணும்போது மேல வந்து கொடுக்கிறது it sometimes is like it feels like no மெடல் கொடுப்பாங்களா? Yeah, மெடல் கொடுத்தாங்க. Okay, wait, actually can you explain to நேயர்கள் கிட்ட சொல்லு like what actually happens for this? It's because it's actually a very unique thing for Indian Muslim wedding. Not from start to finish. Not for all like for my actually most of the weddings I've been to in the like
அந்த தலைவர் அந்த தலைவர் okay so சங்கத்தின் தலைவர் மேடைக்கு வந்து he will give a speech and then he will congratulate the couple and then like give like ஒரு உனக்கு நடந்துச்சா? எனக்கு இல்ல. How come? We specifically said no for this to happen. What, to who? To whoever lah. As in we don't want lah. We didn't want this Right. Yeah. No, I cannot lah. I just have to accept it lah. It's a thing happening, So நான் அதான் you know what I did to the trophy or not? Oh, they give you trophy. They give me this big of a glass. Okay. Like okay, It's a plug lah. It's a plug. Yeah, it's a plug lah. Okay. So I told my mother, என்னை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்களே, உங்களுக்கு தான் award, நீங்களே வச்சுக்கங்க ஷெல்ஃப்ல. Actually, it's for It's for that. It's for that. நீ எடுத்துட்டு போயிரு, நான் ஏன் எடுத்துட்டு போகணும்? இது உங்களுக்கு இன்னும் 2 வாரம் வெயிட் பண்ணுங்க. I feel our viewers are confused, like what's actually happening. Okay, so let me explain. நம்ம கொஞ்சம் முன்ன சொன்னோம்ல, இந்த ஊரில் வந்து வில்லேஜ் டு வில்லேஜ் வந்து இருப்பாங்க, அந்த பழக்கம் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி சிங்கப்பூர்லேருந்து அந்த சர்டன் ஊர்லேருந்து மைக்ரேட் பண்ணவங்க வந்து they ended up mixing. Like, நம்ம 2 பேரும் ஒரே ஊர், then they start talking and stuff. Or this one, இந்த மாதிரி நடக்க there was like, there's this. நீ ரொம்ப இதுக்கு போற. Fast forward a bit, it's like இந்தியன் முஸ்லிம் சிங்கப்பூரில் இருக்கிற இந்தியன் முஸ்லீம் எல்லாம் லைக் சங்கம் இருப்பாங்க. இந்த சங்கம் பேஸ் ஆன் வாட் யோர் சொந்த ஊர். ஸோ இந்த ஊருக்கு வந்து ஒரு சங்கம் இருக்கும். மற்ற ஊர்கள் லைக் சம் சங்கம் லைக் மோர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் தென் அதர்ஸ். Some, like you say, I agree. Some sangam is... Yeah, they are very established in Singapore. So, yeah. Then some sangam is bigger, some sangam... No, is established in a way that it's just the size of it. Size and then also... And people who are actively in it. Actively in it, yeah. So, அந்த வேற... And சில இந்த சங்க தலைவர்கள் வந்து சில பேர் லைக் சில பொலிட்டிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். Maybe they have... I don't know. Loosely political. No, I don't want to talk about all that. That's, I don't know. Okay, fine. Okay. But what I know is, for me, we also have one, and we are quite one of the big ones lah. So வரப்போற லைக் வர கல்யாணத்துக்கு வந்து they will come make an appearance and then give a speech and then congratulate இந்த ஊர்லேருந்து கல்யாணம் பண்றவங்களுக்கு இந்த சங்கத்திலேருந்து மேலே வந்து இஷ்யூ என்னன்னா இந்த மாடர்ன் கப்பல்ஸ் வந்து they don't really like this practice. Exactly. So that's the exact issue. The thing is, they don't understand. Sometimes the bride, okay, so if it comes from the groom side, right? The bride don't understand what is happening. Okay. So the bride don't know. Should I also stand up? Because the groom is standing up to receive the plug. The bride is just sitting down. என்ன நடக்குது? நானும் எந்திரிச்சு நிக்கணுமா? நான் உட்கார்ந்து இருக்கணுமா? So it's like, it's not, they don't even tell you. It's not established the practice. Yeah, it's not established. So they don't come and tell you in advance, நான் வந்து இந்த மாதிரி நடக்க போகுது ஓ நம்ம வந்து சொல்ல போறோம். They just turn up for the wedding because they will be invited because of the group and stuff. They turn up with this, they go up, they give. So it's a very normal thing. I'm not saying it's like I'm not scrutinizing the effort they are putting or to do such a play. I just feel that either வந்து you all can do it in a better, nicer way. How? I'm going to ask you how. Okay. They could have met the couple before the wedding when they all are before they walk to the stage. Okay. Or they could have done it like when there's no crowd or stuff. When they go up to the stage, in between of all the... இல்ல crowd நால தான் பண்றாங்க. Yeah. All the crowd, but... Yeah, but... You expect them to give speech in empty crowd. But what... Okay, so எனக்கு என்ன புரியலனா, what is the speech for? And what is the purpose of this? Couple வாழ்றதுக்கு. And like, to, toot their own horn lah. Correct. End of the day is that's the answer lah. You already answered my question. Yeah. You no need to do it, right? Okay, yeah. Yeah, I don't think you need to do it. If you do it more discreetly, the couple will respect, like not say respect you, the couple will be like, wow, they took some time to come down, to see me privately, to talk to me, to give me. It is more fulfilling, more warm, heartwarming. Okay, ஒரு கேள்வி இருக்கு. I want to ask you counter கேள்வி. Replace இந்த சங்க தலைவர் இருக்காங்களே, replace them with famous actor. What's your reaction going to be? ஒரு கமல்ஹாசன் வராங்க. கமல்ஹாசன் மேலே வந்து மழையில் எழுந்திரிச்சு என்கிட்ட பேசிட்டு I am your only Adam. இல்லை சொல்கிறேன். What will your reaction be? இந்த மாதிரி like unannounced.
I mean, like, what is he doing lah? Just a man. உனக்கு இது லைக் சர்ப்ரைஸாக இருக்குது லைக் ப்ளசன்ட் சர்ப்ரைஸ் It'll be surprise. First thing first. சூப்பர் ஸ்டாராக வராரு ஓ சம்திங் லைக் தட் Yeah lah, of course lah. They come up, then they come to your wedding, they take the mic. Oh, வாளுங்க நல்லா வாளுங்க. Okay, example if he does that, how will you feel? You like பண்ணிட்டு போவோம். I'll be shocked lah. You'll be shocked, ah? I'll be in a shock of state. I don't know what will my expression be. Okay, I'll be shocked. Okay. But this one I already know what's going to happen because it's காலகாலமா நடக்கிறது. இது The plague thing is not happening now, you know. It's happening for I mean, happening all that. நான் கேக்குறது வந்து like how will you react as okay, சங்க தலைவர் வந்தாங்கன்னா you don't like. ஆனா like established actor வந்தாங்கன்னா maybe ஒரு சூர்யா ஒரு I never say that I don't like the சங்க தலைவர் coming on. You made the inference saying that you didn't like this happening. I said I didn't like them doing this like this. Like ஒரு No, I never say unannounced one. I know they're going to do it. Okay. Throughout the whole wedding, I know this is going to happen. Okay. I just don't know what time. So that's your issue. Time சொல்லாம வந்து நீ I said time, it's not an issue. I don't know what time it's going to happen. So I know it's going to happen, but I don't know when. First of all. Second of all, I don't know what they're going to say also. So if இந்த மாதிரி ஒரு like famous actor வந்தா will you feel the same way? Yeah, I would feel the same way. Really? Yeah, why? Okay. Okay, maybe அவங்களோட schedule வந்து okay. They only can come this time. They can come this time. ஒரு half an hour வந்து they need to. Okay, actually, you see the famous actor, you don't want to like, you know, like converse with them or like, you know, take a. Of course, I mean, if I'm concerned with a very how to say இல்ல no, என் கல்யாணம் வந்து like everyone should be memorable. Everyone should remember for very interesting moments. Yeah, this will be the interesting moment. Yeah, this will be one of those moments. But so I'll converse with them lah. But it's not an interesting moment, what? Like, yeah, I mean, if actor you're comparing actor with Sanga Talivar, right? Yeah, it's a more common moment. So it's a more common. Yeah. So that's what I'm trying to say. It's a more common moment. So and உன்னோட அடிப்படை feeling வந்து this is not worth my time. No, I never say it's not worth. That's why you're trying to get me wrong. Okay, you see, if they do it privately, okay, it means more. Okay, it is unique. Okay, that makes more sense. Sorry, okay, but because they do it in front of everyone, I like alama. Okay. It's going to happen. I take the thing. I take the thing. I just give. Then after that, it's now like I said, it's slipping there. I don't resonate with the thing they are doing. How am I? Okay, you see, they want to. Okay, அவங்க intention வந்து மேல வந்து வாழ்த்திட்டு they want to resonate with the couple. Yeah. But they are not resonating with the couple. What? Okay. That's what I feel. I feel that they should in order for them to resonate with the couple. I don't even have a conversation with them before. Some of them, I only see them there for the first time. Okay, but so I'm saying this and in the conversation like will completely change if it's another total different, maybe politician or like a maybe it will change. Okay. Yeah, you are comparing different spectrum. I would say these maybe ஒரு commonality என்னன்னா these are important people னு சொல்லலாம். But of course lah, one segment is more important than. Yeah, you cannot compare like you're comparing like elites with. Not apple oranges. Yeah, you need to compare apple and apple. What you know? Sorry. Okay, fair enough. I want to try to get a reaction from you lah. So நல்லா ட்ரை பண்ண மாதிரி மாட்டி விட்டு எனக்கு கொளுத்தி விட்டுருப்பேன் கொஞ்ச நேரத்துல. No, that's what I'm trying to say. Their effort coming down is A. Taking their time on a weekday. Mine was for me was on a Saturday night to come down at that time. You know, to do that all A. But it didn't resonate. And I'm very sure all their effort is for them to resonate because they want the next gen to also participate in this kind of things. Yeah. So, no, let's be clear that in the Sangha தலைவர்கள் and in Sangha வந்து they play an important part for Indian Muslim Singapore. They are very important. They're very integral for like community cohesion. Yes. For like I just got invited. Or like my mother just got invited for the event for Hari Raya Hajj like 2 weeks from now. இதெல்லாம் important actually. Yeah, all very this important. Kind, yeah. All they will do all this kind. It's like Narpani event. Yeah. Done by this. But I think what our generation or the future generation doesn't like is like the whole like we don't resonate. I don't say we won't like. It has to be it can get too formal for a intimate event. You say.
No, it won't. It's not about too formal. It depends on the topic. I'm talking about wedding. Oh, you're talking about Wedding, wedding. I'm talking about wedding. this. Yeah. I'm talking about no. Yeah, it can get too formal. Yeah. It's because they don't know you. They don't know you, yeah. Yeah, that's the point. That's what I'm trying. That's what I'm making the point here. Okay. If they meet the couple on a The actor also don't know you what. yeah, but you are conversing with the couple. No, at that moment you get to talk to them directly without a crowd, and you're not facing the crowd. You're facing them, and your conversation is with them purely. So you get to judge what type of person they. First impression matters. What? Yeah. So it depends person to person. Yeah. So they are just talking to the crowd. But their point, what they are trying to do is to try to resonate with the couple. So they are not even, they don't even know what kind of impression is there right now, it's going on. So it becomes so normal that the couple is like, oh, it becomes like, on the time, planner time, angam kalyanathil. It's normal what. We plan our time, walk in, what's going to happen. So we just slot it in, okay, in the money, in the time, this kind of thing might happen. That's all. It just becomes it becomes like a photo taking, just come out, go down. Oh, yeah, lah. I get you. But I'm pretty sure these people are not trying to do that. That one, you can't read the mind, what? Yeah, that's the thing. I mean, tell me, you don't even know them. You just come for the wedding just to give this and go. Cannot be what. Cannot There must be a reason for you to do something. Yeah. There's always a reason for some action. And I'm pretty sure the action is for them to also like நம்மளும் இங்க இருக்கோம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சிருக்கோம் try to participate or come inside. But how are you trying to tell them to do this when you don't even know them, or you don't even like there's no common ground there yet. You just give and go, then that's about it. Then they were like, okay, then முடிஞ்சிருச்சு இதோட finish. Yeah, you're right. That is my point here. Okay. I understand. பரவாயில்ல. அப்ப நீங்க உன் கல்யாணத்துல வேணாண்டே. You see, you talk so much, right? At least I took it in. We didn't want it to happen. And நம்மளுக்கு வந்து அந்த preference இல்ல. We wanted it to be an intimate family setting. So அந்த like சங்க தலைவர் வரதுக்கு like we didn't find a reason for that. Exactly. So if I'm telling you அவங்க வந்து உன்கிட்ட தனியா பேசி இருந்தாலோ, or you had some this one, then is நம்ம இப்ப வர போறோம், we want to do this, this one, you would have considered or not? Actually, I wouldn't mind actually. Exactly. I wouldn't mind like பணிவா கேக்குறாங்க like and they talk to you, they explain to you what is this about, how is this going to benefit, then you would have. Yeah, I would have considered that. Definitely, yeah. The only reason why you brush it off is because you felt that it's another event, another thing you can brush off, and it's already on the edge. Like கவலைப்படுறதுக்கு வந்து like 1008 இது இருக்கு. Exactly. I felt that this is not needed at that time. Yeah, and so you just said that you want a family intimate event, what? And like yeah, because என் கல்யாணம் வந்து it just planned by myself and my wife lah, and also with our family members together. So it's like we didn't hire wedding planner and all that. So like with deco we source out one, food we source out another one. So it was stressful. So memorable event. Let's close off with this. உனக்கு ஏதாச்சும் இருக்கா? Memorable event. எனக்கு இருக்கு. Like பேசி finally came to me. Okay, நீ சொல்லு. Okay, there was this one wedding. நான் ஒரு 15 வயசு இருப்பேன். So I was following my parents lah. So இது வந்து like ஒரு சொந்த ஒரு ரிலேட்டிவ்னு சொல்லலாம். அவங்களோட I think first son ஓட wedding. சிங்கப்பூர்ல தான் நடந்துச்சு. So what was memorable to me was the first time I went into a country club wedding. And of course நிறைய பேர் இருந்தாங்க, maybe like 1000 or around there. Okay. அந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற டேபிள்ஸ்லாம் like I was like observing lah who are they, because I like to observe like people and what they do. Two very familiar faces. ஒன்று வந்து நடிகர் பிரபு, இன்னொன்று வந்து கவிஞர் வைரமுத்து. ஏன்டா சிரிக்கிற? அதான் that's a memorable moment lah.
So no, that was a particular memorable moment. மெமரபிள் மூமெண்ட் பிரபுவை பார்த்ததா இல்லை வைரமுத்துவை பார்த்ததா? இல்ல இல்லை you know what I saw or not? No, honestly. So நடிகர் பிரபு வந்து like he was having his meal with his family on the table. So this kid went up to him, didn't go up to him. So imagine your Prabhu eating. So he வந்துட்டு he take the phone and take photo right in front of his face. Then he right back. I just found that funny like I found that fucking funny. நான் அதை ஃபனியாக நினைக்கலடா. நான் வைரமுத்து வந்து இப்படி உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே அந்த பிரைட் குரூவை பண்ணிக்கிட்டு அவர் மைண்டில் வந்த வைரமான வரிகளை யோசிச்சேன். என்னோட மெமரபிள் பிரபு மூஞ்சி கிட்ட போய் ஃபோட்டோ எடுத்தது. ஏன்னா உனக்கு அப்போ வந்து வைரமுத்தோட வரிகள் புரியல. புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கே. நான் ஸ்கூல் போகிற வயசில் இருந்தேன்டா. நீ ஸ்கூலுக்காடா போனேன்? ஆமாண்டா, ஸ்கூலை விட்டு குதிச்சுட்டே வெளியே போனேன். that's my trademark டா. So இன்னொரு I think another memorable moment is one of my cousin wedding, right? அங்கே அருண் விஜய் வந்துட்டு இருந்தாங்க. So because he's a friend of my cousin lah, so he was there. So unfortunately at that time I didn't attend that function. If not என்ன பண்ணியிருப்பேன்? Nothing lah. அப்போ என்ன மயிருக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்? என்னமோ போயிருந்தா சார் எனக்கு ஒரு படம் பாட்டு சார், நான் வயிறு போட்டு பாட்டுக்கு ஆடுவேன் சார். So உனக்கு this was like 2016 17 around there. I don't remember what wedding lah. I don't remember who's the wedding, like the couple's name. It was at Futsing. Okay, classic wedding location. Yeah, classic wedding. சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற ஒரு மண்டபம். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஓவராக யூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதுக்கப்புறம் ரேஃபல்ஸ் டவுன் கிளப்னு ஒன்று அதிகம் துவம்சம் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஒன் ஃபேரா ஹோட்டலையும் அதையும் துவம்சம் பண்ணியாச்சு. நம்ம போகாத இடமே இல்லை, பார்க்காத ஊரே இல்லை, நம்மளாம் அதை மண்டபமே இல்லை, நம்மளாம் வேற ரகம். எந்த மண்டபம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ புதுசாக இருக்கோ புக்கிங் அமௌண்ட் ரேட்டு தான். சரி விட்டுரு, அது இல்லை டாபிக். பட் யா த மெமரபிள் ஒன். ஸோ ஃபுட்சிங் அது மேலேயும் கீழே இருக்கும் தெரியுமா? ஃபுட்சிங் இஸ் நோ ஃபுட்சாவ் மேலே கீழே. ஃபுட்சாவ் இஸ் த ஒன் which is on top and below. I still remember. This kid was holding kanji. அப்படி ஏன்டா அப்படி சொல்ற? கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா சொல்லு. இனிப்பு பண்ணகாரம். Kid was holding a சூடான dessert. Okay. கீழே ஒரு அங்கிள், அவர் வந்து சொட்டை. I think you can put A and B together because I want A and B, I want option C. மேனு விழுந்துச்சு. He dropped accidentally or he அவன் சும்மா கையில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தான்டா. He dropped accidentally lah. His mother just told him அதை வந்து குடிக்காதேன்னு. Okay, he just let it out. So I don't know whether to laugh with the fact that he let go because his mother said don't drink, or the thing அழகா கவுந்து அங்கிள் மண்டையில தொப்பி மாதிரி விழுந்து அப்படியே கஞ்சி மூஞ்சில ஊத்துச்சு. When the uncle look out, he can still wave hi. Now I was like, பிரமாதம், அற்புதம், இதை நான் வாழ்க்கை முழுக்க ஞாபகம் வச்சிருப்பேன். நீ கேட்ட இவ்வளோ நேரமா யோசிச்சேன் இந்த டெரிபிளான கதையை சொல்லணுமாண்டு. ஓகே பரவாயில்ல சொல்லிடுறோம். Oh my god, இந்த மாதம் என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கேன். திங்கி மனசில் நீங்கள் தான் போட சொன்னீங்க, அவன் போட்டுட்டான். ஸோ தட் இஸ் மை மோஸ்ட் மெமரபிள் கதை இன் இந்தியன் முஸ்லீம் வெட்டிங். இப்படியே எபிசோட் முடிச்சுக்கலாம். இதோட நான் என்ன சொன்னாலும் மனசில் வச்சுக்காதீங்க. நான் சொன்னது வந்து அண்ட் ஷரீஃப் ஆர் ஜஸ்ட் டெல்லிங் பியூர்லி. நம்ம சொல்கிறது வந்து ஒரு ராண்டா வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து லைட்டாக வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து யாரையும் வந்து புண்படுத்துகிற மாதிரியும் சொல்லலை. இது வந்து நம்ம ஃபீலிங். நம்ம வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து இப்படி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும்
ஒரு 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 அங்கீகாரமாக இருக்கும்னு நம்ம நம்புகிறோம். அதனால் நம்ம இதை சொல்கிறோம். அவ்வளோதான். ஓகே, சியர்ஸ், பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் சலாம்.